Welcome back to Eating the African Way. My name is Nicholas. Today we are going to look at one of the foods from the Great Lakes region of East Africa, and in Uganda we have over 52 tribes and each tribe with a staple food. Today we are in the central region of Uganda in Baganda tribe where Matooke is their staple food. So let us get into the video and see what we are talking about. Tubaaniriza mwenna abali ku mukutu gwaffe. Obudde bwe tulimu tugenda kuwaata mmere amatooke. Naye tusoose kuyuza ku byayi bino, obuntu buno tubuggyako ne tubussa wabbali. Ebyayi ne tubissa mu kibbo. Ku byayi bye tusooseemu tussaako olulagala. Ne tulutereeza bulungi bwe tuti. Nga tumaze okuteekamu olulagala olwo, tuteekamu olulagala olwokubiri. Tuluyita luyina. Tulusibako akaayi ne luba nga bwe tuluteeka mu lulagala luli olwokubiri olwasooseemu luba lutereeramu bulungi. Olulagala luno lutuuzaamu bwenti. Ne nkwata akambe. Ate wano ewaffe mu Buganda bwe tuba tuwaata emmere, omukyala atuula bulungi wansi ne yeebikkako. Bw'aba talina kakutiya ng'ayina lulagala, kyaba alina okumpi kye yeebikkako, n'atandika okuwaata emmere. Amasanda galeme omugenda ku lugoye. Ettooke lino lye tusooka mu kibbo tulimenyamu. Naye ekisingawo awo bajjajjaffe kye baali balaga twali tetukimanyi, oba bakadde baffe. Kati ne tugenda mu maaso nga tuwaata emmere nga tuteeka mu kibbo. Ne tumaliriza okuwaata ne tugisiba. As I told you, each tribe has a staple food that describes or defines who they are. What is your staple food? Leave that in the comment section and say something about your staple food. This is Eating the African Way. Emmere yaffe tumaze okugiwaata. Akaseera ke tutuuseemu tugenda kusala obuwuuwo okububika ku mmere. Kati tukwata olulagala nga luno ne tulusalaasala. Tubikkako obuwuuwo ne tububika buli ludda ne tubikkako bwe tuti. Ne tuleeta olulagala olulala ne tulubikkako bwe tuti. Kati tuli mu kaseera ak'okusiba emmere. Obuwuuwo tumaze okubuteekako. Ebyayi bino tusobola obisalako ne bibeera bimpi. Naye kati nze sibisazeeko, ngenda kuteekako enva waggulu ku mmere nga ngisaaniise.
Zino ze nva zaffe ez'ebinyeebwa ze tugenda okusibira ku mmere. Ebinyeebwa bino tubiteekamu enkejje. Enkejje tuzikalirirako ne tugiteeka mu binyeebwa bino bye tukola ng'enva neeba ng'ewunya ku kawoowo nga n'obugumba obuli kungulu okwo obusooka tubwokezzaako. Olulagala luno terugenda okukola ng'ekisaanikira. Tusibako ekyayi. How was that? That is how we prepare matooke, our staple food in Uganda. So the next step is we're going to cook, and then after you enjoy our meal, keep watching. And if you're new here, please consider subscribing. And if you're a returning subscriber, thank you so much for being on Eating the African Way. This video was a request from one of you, the subscribers, and if you have a request, please feel free to ask that in the comment section. I'll do the video for you. Thank you so much. As we're waiting for our food to get ready, other activities can take place as you can see in the background. I'm so hungry right now. I think I haven't eaten anything since morning, so I'm waiting for this food. Our food is left on the fireplace for about 45 minutes, but even if you leave it for an hour, it doesn't cause any harm.
In my tribe where I come from, in the central region of Uganda, the Baganda tribe, this is how we used to sit when the food was ready. This is our setting, but things are changing every time. But I'm glad our chef for today decided to make the same setting which they used to have long time ago. Please, you can come, you can be with us here spiritually and enjoy the food. Today I decided to share with you our staple food from my culture. Next time it will be from a different culture. Thank you so much for keeping yourself on eating the African way. Please consider subscribing if this is your first time here, and if you've been with us, thank you so much for being on eating the African way. Catch up in the next video.